Assalamu alaikum. I'm Mutakina Binta Rahman. Hello the world. How are you all? I wish good things to you. Today I'm gonna speak about my dearest person. My dearest person is my younger brother. Of course, there is a bucket of reasons why I picked him my dearest person. The most mentionable thing is I mostly like his character. He is really loyal, friendly, sharing, and caring in character. He is younger in age, but too frail to me. I can share anything with him. He is one of the most caring persons in my life. I'm so grateful to you to watch my video. See ya! Assalamu alaikum. Hi, I'm Shamo. What's about you? I wish good days to you all. I want to speak about Tiesta. It's a common cereal in our country. While I open my eyes, I can see Tiesta. You always see a good number of people who gather in there. I'm so grateful to you of hearing me. Tata. আসসালামু আলাইকুম আহ, আমার এই ভিডিও অথবা এই কথাগুলো হচ্ছে সিম্পলি ফর দ্য গার্ডিয়ান অ্যান্ড দ্য প্যারেন্টস আস করতে চাই তাদের জন্য গার্ডিয়ানদের জন্য হলো লাইক তুমি তোমার বাচ্চাদের ইংলিশে স্কিল করার জন্য এখানে পাঠাইতে পারো। তো এই যে এই অর্গানাইজেশন থেকে দুইটা ভিডিও দেখবা, দুইটা বাচ্চাদের, একটা ছেলে বাচ্চা একটা মেয়ে বাচ্চা। দেখো দে আর রিয়েলি স্মার্ট গাইজ। তুমি তোমার বাচ্চাদের পাঠালে we can say one thing, so we can make them smart. I trust on myself and I believe and I hope, of course, তুমি যদি তাদেরকে পাঠাও, will give the proper guidance. This is very things like very true and fact. এটা খুবই সত্য কথা যে বাংলাদেশের বাচ্চারা তাদের বাংলা শিখে শুরু করে তার সাথে একটা ইংলিশ বই থাকে, বাংলা অ্যালফাবেট ও শিখে ওখানে ইংলিশ অ্যালফাবেট এবিসিডি, ইংলিশ ডিজিট 1 2 ওইটা বাংলা ডিজিটটাও তারা শেখে। জাস্ট দে কান্ট বি সো স্মার্ট, তারা শুধু স্মার্ট হইতে পারে না, ফনেটিক্স ঠিক হইতে পারে না, আই মিন অ্যাকসেন্ট ঠিক হইতে পারে না, fluent হইতে পারে না, because of just a little guide. They need a little guide from somebody else. So I must say, like, you can just by the name of Lord, তুমি just আল্লাহর উপর ভরসা করে তোমার বাচ্চাদেরকে এখানে পাঠাতে পারো। আমরা যে বাচ্চাদেরকে গ্রুপটা করবো সেটা বাচ্চাদের ক্যাটাগরি অনুসারে, তাদের স্টেটাস, ইংলিশের উপর তাদের কতটুক খেয়ে কতটুক ভার, এই অনুসারে আমরা ব্যাচ করবো। And for the young men and young men who wants to do the IELTS, I must say, like, you're welcome to do the IELTS with us. For the IELTS, we are doing for the both of the categories, the general ones and the educational for both ones. And if someone's wanna, like, it's for the IELTS ones, যে IELTS করতে চায়, আমরা বেসিকটা মানে জেনারেলটা করাবো, এডুকেশনালটা করাবো। এরপর যে সার্ভিসটা থাকে সেটা আমাদের ডিওসি অফিস থেকে করানো হবে। So that's all. This where I'm speaking is actually আমি যে এখান থেকে কথা বলতেছি এটা আসলে কম্পিউটার বেস একটা প্রতিষ্ঠান। সো আমরা ইংলিশ স্পোকেন অ্যান্ড আইএলটিএস এর উপর একটা ক্লাস দিতে যাচ্ছি, একটা ব্রাঞ্চ। এই জিনিসটাকে আমরা পিপলকে যে স্প্রেড করতে চাচ্ছি। We want like Bangladeshi guys and new generation be speaking English very fluently. They can use the international English. It's to get skill in English. এটা মানে শুধু এটা না যে তুমি ইংলিশ শিক্ষা অথবা আইএলটিএস করে তুমি বিদেশে যাবা। আইএলটিএস করে তুমি বাংলাদেশে যখন একটা কর্পোরেট অফিসে জব করবে, it's positive for you, you know, it's must a positive by for you. And yeah, it's a social standard also. Never mind for this, I said that in spoken also is social, is a standard. I don't mean for nothing else, just to skill a language. When people learn any language, you know, মানুষ যত বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে তার ব্রেন শুধু শার্প হয়। As a person, as a teacher, I can say this one. আমি গার্ডিয়ানকে বলবো তোমরা তোমার বাচ্চাদের নিয়ে আসো, আমরা একটা দুটো ফ্রি ক্লাস নেব, সেখানে তুমি তোমাদের বাচ্চাদের নিয়ে এসে দেখো how we can give the feedback to you. And so you're welcome to join us. And the IELTS people want to do the IELTS, I will do everything for you. If someone's wanna do the others thingy, I have the office in DOSS. So from that office, we do the also other things like the papering for the application others. And the others is us, it will be in this center.
Thank you and salam to everybody. Assalamu alaikum. And I use the left hand side to say this one. And I'm so happy to give this video, and I'm so hopefully looking at you. As we going to open this one, we wish that a lot of students come.